Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today's video is finally going to be about these two beauties from the brand Chemist at Play. तकरीबन 2-2.5 महीने पहले मैंने आप लोगों को मेरे कम्युनिटी टैब पे पूछा था कि इस ब्रांड के कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, एंड मैक्सिमम पीपल वोटेड फॉर दीज टू. इनफैक्ट देयर वाज अनदर प्रोडक्ट जिसके लिए बहुत सारे वोट्स आए थे, एंड दैट वाज देयर ब्राइटनिंग सेरम. बट आई वोंट लाई, आई पर्पसली डिड नॉट इन्वेस्ट इन वन सिंस आई ऑलरेडी हैव सो मेनी टू फिनिश. So it just seemed like a waste to me. I did not want to add on another brightening serum to my list, so I avoided that. In fact, my skin was craving for hydration, so instead of that, I decided to give this one a try, which is their hydration serum. But anyhow, long story short, the point is, right now I'm here to talk about my detailed experience of using these two products religiously for 30 days. And if you're interested to know the same, then please keep on watching. Now, before we actually talk about these products, let's take a moment to talk about this brand a little bit. This is India's first ever ceramides-based skincare brand. That means their product formulations contain the capacity to build ceramides in your skin, which is so important, I feel, and which I feel is very rare with Indian brands. This is something I've seen with Korean skincare brands and US skincare brands, to some extent in UK also, but in India it does not happen, and I guess that's the USP of this brand. They take pride in making their formulations in a way that they will not dry out your skin, so they'll tackle your skin issues, and at the same time they'll repair the damaged barrier of your skin and also will help it produce more ceramide. ये एक फीचर आई थिंक एक्ने फाइटिंग सेरम्स में मिसिंग होता है, क्योंकि मोस्टली जो एक्ने फाइटिंग सेरम्स होते हैं दे आर वेरी ड्राइंग इन नेचर, सो दैट्स अ प्रॉब्लम दैट ड्राई स्किन पीपल और कॉम्बिनेशन स्किन पीपल फेस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, बट माई स्किन इज very sensitive and acne prone, so I keep having a lot of acne and pimples near this area. So whenever I use a serum which is supposed to fight acne, then my overall skin also dries out. So I need something जो मेरी skin को acne fight करे लेकिन मेरी skin को dry नहीं करे. In which situation I think this is such a perfect brand for me. Now the products are not only top notch, but they are super affordable. They are much more cheaper than those Korean and US ceramide skincare brands. Not to forget, their products contain no kind of fragrance, dyes, silicone, sulfates and parabens, and none of the nonsense is there. Also, the packaging, as you guys can see, is pretty cool. I really like it. Now, ये काफी दिखने में ही cool नहीं है, ये काफी sturdy भी है, काफी secure है. जैसे इसका ऊपर का आप lid खोलते हैं, अंदर भी ये secured रहता है. ये product spill नहीं होगा क्योंकि ये हिलता नहीं है. And अंदर से फिर आपको अपनी bottle मिलती है. You guys can see how much I love the packaging, क्योंकि मैंने अभी तक product को out of box packaging में ही रखा हुआ है और मैंने इसको फेंका नहीं है. Okay, now let's discuss about these products one by one. So the very first one is my personal favorite. This is their 10% Azelaic plus 10% niacinamide acne control face serum. This is a 30 ml of packaging that you get for I think close to 599 rupees, और इसकी shelf life 1.5 years है. Packaging I've already showed you guys. The texture is also very balanced. You can't say that it is as light as water. It does not slide that easily, but at the same time it's not very thick like oil also. Medium texture is there. So when you use the product, initial 1-2 minutes when you apply it, you're going to feel that stickiness, but after 2 to 3 minutes, like it needs that time to settle and penetrate in your skin properly. But after 2 to 3 minutes when you touch your skin, you won't feel that stickiness at all, and it'll be gone completely. Now coming the most important part of it, which is the ingredients. The ingredient list is bomb. Everything nice here, nothing debatable at all. इसमें दो तरह के ceramides आपको primarily मिलते हैं. First one is phytoceramides, which is extracted from zameenkand root, and the other one is the phytoceramides with फोस्फोलिपिड्स. तो ये वो सेरेमाइड्स होते हैं जो आपकी स्किन का जो डिसरप्टेड बैरियर है उसको भी ठीक करते हैं और लिपिड बैरियर फंक्शन को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं. सो इफ यू आर समबडी हु इज इन देयर अर्ली 30s और मे बी मिड 30s, दिस काइंड ऑफ अ सेरम इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. Now some people might get triggered कि इसमें 10% Azelaic है और 10% niacinamide भी है, तो the level is too high for some people, but मेरी स्किन को इसने बिल्कुल भी irritate नहीं किया. तो I think अगर आपने लाइफ में कभी भी कोई एक्टिव्स यूज करे हैं, then mostly chances are that it's going to suit you also. Maximum people जिनसे मैं जो भी रिव्यू सुन रही हूँ, everybody is telling कि सबकी स्किन पे इनफैक्ट बेटर ही हुआ है, किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आई है. So don't be too scared with this 10% of concentration, unless obviously you have an extra sensitive skin, in which case
जस्ट लाइक हाउ इट गोज फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, आपको एक पैच टेस्ट करके एटलीस्ट 48 आवर्स तक वेट करना चाहिए टू सी इफ यू आर गेटिंग एनी रिएक्शन, एंड इफ यू डू नॉट गेट वन देन यू आर गुड टू गो। बिकॉज ऑनेस्टली इसमें जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, इवन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है, तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं ये प्रोडक्ट सूट करेगा और आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। नाउ जस्ट टू टेल यू ब्रीफली, जो लोग नहीं जानते, नाइसिनामाइड एक मल्टीटास्किंग इंग्रेडिएंट है जो आपको सीबम से लेके एक्ने और उनके मार्क्स और हर चीज से रिलेटेड एरिया में आपको हेल्प करता है। साथ साथ जो एजिलैक है इसमें, वो एक तरह का स्किन ब्राइटनिंग एक्टिव होता है, यानी अगर आप उनमें से हैं जिनको एक्ने बार बार आते रहते हैं और उनके जाने के बाद उनके निशान पीछे छूटते रहते हैं, तो अगर आप ये एक ही सेरम यूज करेंगे तो आपके एक्ने प्लस साथ में उनके मार्क्स प्लस साथ में आपकी स्किन का जो लिपिड बैरियर है उस पे भी तीनों तरीके से एक साथ काम होते रहेगा। तो दिस कैन बी अ परफेक्ट सेरम फॉर यू। लास्ट क्वेश्चन इज, इफ यू गोना आस्क मी लेटर इन द कमेंट सेक्शन कि दी इसको एक्टिव एक्ने पे लगा सकते हैं कि नहीं, द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। कोई भी तरह का एक्ने कंट्रोलिंग सेरम जो होता है वो आप एक्टिव एक्ने पर भी लगा सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू शो रिजल्ट्स विद देम आल्सो। एंड अगेन, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव, आई विल लाइक टू रिपीट दैट कोई भी सेरम आप लगा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर जरूर लगा रहे हैं और दिन के टाइम में आप SPF जरूर लगा रहे हैं। The next product that I have with me is their 11 kDa hyaluronic acid plus 10% niacinamide serum. That's how the bottle looks. Anything that has the word hydration in it has to be in blue color somehow. So that's how the bottle looks, and this is the outer box packaging. This is also one great serum. This is also a 150 ml of packaging that you get for 649 rupees, और इसकी shelf life भी 1.5 years है। Again, even this product has some wonderful ingredients. For instance, इसमें आपको मिलता है niacinamide, propandiol, multimolecular hyaluronic acid, rice, phytoceramides, again इसमें भी phospholipids हैं और sphingolipids हैं, and towards the very end it has rosemary also, जो काफी negligible है, almost ना के बराबर है, because बिल्कुल end में है वो। Now as per one of the company's claims, their hyaluronic acid is equivalent to 8 glasses of water on your skin. This also gives your skin the capacity to fight with the environment aggressors like pollution and UV damage and all of those bad things. Now, since it has 10% niacinamide, I'm tilted to believe that it does all these things, but obviously there's no way for me to see that and observe that this quickly and visibly, because that is the problem with any kind of hydration serum, you know. It's very difficult for one to visibly see any difference. It takes time, but simply going by the formula and the way the ingredients are designed, this much I can say safely, that there are maximum chances that this product offers you what it promises. There's no way to obviously see that instantly, but when you apply it now, you do feel that instant फ्रेशनेस, एकदम से आपकी स्किन आपको थोड़ी सी ब्राइट, थोड़ी सी ग्लोइंग सी लगने लगती है, बट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यू ऑब्वियसली कांट जज सो क्विकली। कमिंग टू द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट नाउ, you can't call it too sticky, neither can you call it very runny like water. It's somewhere in the middle, but it is definitely much lighter than the red one. So if this takes 3 minutes to absorb, this hardly takes 50 to 60 seconds to absorb. So as compared to the red one, I think इसका texture काफी ज़्यादा quick absorbing है। In a nutshell, both the products are really good. If you are somebody who's constantly battling with the issue of acne, their marks, then you have to go for the red one. And if you just need that extra hydration support in your skin, you want to stimulate those natural hyaluronic acids inside your skin, and your skin is dull, dehydrated and thirsty for moisture, then simply go for this one and you will not regret it. Alright guys, with that we have come to the end of the review of these two products. I really hope that you found this video useful. If you did, then please give me a big fat thumbs up, and if you are coming to my channel for the first time, then please do consider subscribing to this channel for more such videos. If you're coming here for the first time, I'll insist, please take a look at the other videos as well, and if you happen to like my content, then please support me by subscribing to this channel and also liking and sharing my videos with others also. With that expectation, I'm going to sign off now. I'm going to meet you very soon in one of my next videos. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.